Hello students. So in this video we'll see to find values of trigonometric function for angles greater than 90 degree. For angles greater than 90 degree. I will divide this section into three parts. More part divide madana. First, when angle is in between 90 and 360. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ಬೋದು. ಆಂಗಲ್ 90 ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚದ 360 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅದ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 360 ಇದ್ದಾಗ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 360. ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಫ್ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥೀಟಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. So first we'll say if angle is greater than 90 and less than 360. 90 in the 360 nadu itta. As you all know, those angle I can write it as 90 plus or minus theta, 180 plus or minus theta, 270 plus or minus theta, ಅಥವಾ 360 plus or minus theta ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೋತೇವೆ. According to my method, what I use is never go for 90 and 270. ಇವೆರಡು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಒಳಗೆ ತಪ್ಪೋ ಚಾನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚದಾವ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ 180 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅಥವಾ 360 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ತಗೋರಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೀಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ 0 to 90. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 90 to 180. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 180 to 270. ಫೋರ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ 270 to 360. If angle is greater than 90 and less than 180, you write that angle as 180 minus theta ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. 90 plus 70 90 plus theta ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. 180 ಮತ್ತೆ 270 ನಡು ಆಂಗಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ you write it as 180 plus theta. 180 plus theta. If it is greater than 270 less than 360 ಇತ್ತಂತೇಳಿ you write it as 360 minus theta ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್. And as you all know, 180 minus ಅಂತ ಬಂತಂದ್ರೆ it is in second quadrant. 180 plus ಇದೇನಂದ್ರೆ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಒಳಗದ. ಆಮೇಲೆ 360 ಮೈನಸ್ ಏನದಲ್ಲ ಇದು ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಒಳಗ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಹೌ ವಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ. ಫಸ್ಟ್ ತೋತಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ cos 120 ಡಿಗ್ರಿ ತೋತಾನೆ. cos 120. Now this cos 120 can be written as cos 120 angle second quadrant bantri. So 120 degree you write it as 180 minus 60 degree anta bantri. Is clear? 120 you write it as 180 minus 60. In next step 180 bit bidodu adu hogtade. Leave this 180, remains is only 60. cos 60 ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. Now 120 is in second quadrant. In second quadrant cos is negative. So ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ASTC ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಒಳಗೆ cos is ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೈನಸ್ cos 60 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತುಂಬ್ರಿ. cos 60 ಎಷ್ಟ್ರಿ 1/2. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ is minus 1/2. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ tan 135 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ತಗೋತಾರೆ. tan 135. Now can you tell me how I can write 135? 135 ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದ್ರಿ? 180 ಒಳಗೆ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. 180 ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 135 ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. tan 180 minus 45. 180 minus 45. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ 180 ಮೈನಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಏನ್ ಉಳಿತು? tan 45 ಉಳಿತು. 135 is in which quadrant?
second quadrant tan is negative, so minus tan 45. Answer is minus 1. Clear adare? Answer is minus 1. Similarly, mattond example tagolona. Third, if I take third one, we'll take sine 150 degree ante tagolತಾರೆ. Sine 150. Now this you can write it as sine. Again 150 is in second quadrant. So 180 minus anta ಬರಿಬೇಕ್ರಿ. 180 ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? 30 degree. Therefore this I will write it as 180 minus 30. Again from my method 180 ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ, remains is sine 30. 150 is in second quadrant. In second quadrant sine is positive, so this will be plus sine 30. Substitute madre sine 30 is 1 by 2. Sine 30 is 1 by 2. Clear? Next if I take fourth, cosec 210 anta tagotare. Cosec 210. Now tell me 210 will be in which quadrant? Very good, third quadrant. Andre 180 ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚದರಿ. Therefore 120 you write it as 180 plus anta ಹೇಳಿ. Cosec 180 plus ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚದ? 30 degree. 30. So never use 90 and 270. 90 ಮತ್ತು 270 ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ತಪ್ಪೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾವೆ. Again you leave this 180, this will be cosec 30. 180 plus means third quadrant. In third quadrant cosec is negative, tan and cot are positive, so cosec negative minus ಬರ್ತದೆ. Minus cosec 30, sine is reciprocal, ಅಂದ್ರೆ this answer is 2, so answer is minus 2. Clear adare? Fifth one, cosec 210 ಆಯ್ತು. I will take secant 225 ಅಂತ ತಗೋತೇನೆ. Secant 225. Now again you observe 225 is in which quadrant? Third quadrant. It is greater than 180. Therefore 225 can be written as 180 plus 45. Very good. Calculator use ಮಾಡ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 180 plus 45. Again from my method, leave this 180, it will be equal to secant 45. Check the sign. 225 under third quadrant secant is negative, therefore you will have minus secant 45, that is equal to minus root 2. Minus root 2. Clear adare? Sixth one. So sixth, cot 240 anta togotare. Cot 240. Again you tell me 240 is in which quadrant? Third quadrant. So 240 you can write it as 180 plus. So ಎಷ್ಟು plus ಬರೀಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, 180 240 ಒಳಗೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. cot 180 plus 60. Again 180 ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು, you will have cot 60. Now substitute the value. Cot 60. First check the sign. 240 third quadrant ಒಳಗೆ cot is positive, tan ಮತ್ತು cot are positive, plus ಬರ್ತದೆ. cot 60, tan 60 is root 3, cot 60 will be 1 by root 3, so plus 1 by root 3. Clear adare? Next seventh ತಗೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ seventh I will take a sine 300 degree. Now check 300 is in which quadrant? 270 ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚದರಿ. 270 ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತಂದ್ರೆ it is in fourth quadrant. Fourth quadrant ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ write it as 360 minus ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. So I will write this as sine 360. ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 300? 60 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ 360 ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು, you will have sine 60. Fourth quadrant ಒಳಗೆ sine is negative, therefore minus sine 60. Substitute the value, minus root 3 by 2. Clear? Eighth if I take tan
315 degree. Tan 315 degree. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬರೀರಿ 315 ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 360 ಮೈನಸ್ 360 ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ 360 ಮೈನಸ್ 45 360 ಮೈನಸ್ 45 ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೆಥಡ್ 360 ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಏನ್ ಉಳಿತದ tan 45. Fourth quadrant tan is negative minus, so answer will be minus 1. Clear students? Next, tan I will take cos 330 degree. Cos 330. Again 330 comes in fourth quadrant. Therefore, this can be written as 360 minus 30. 360 minus 30. ಮತ್ತೆ 360 ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು cos 30. 330 ಅಂದಮೇಲೆ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಒಳಗೆ cos is positive, so plus cos 30. Cos 30 value is root 3/2. root 3/2. Is clear adari? This is about angle when it is in between 90 and 360 degree. ಈಗ suppose if angle is greater than 360, angle greater than 360 ittandre, if it is greater than 360, you write those angle as n into 360 plus theta minus barbara n into 360 plus theta, where n is natural number, 1 2 3 4 5. Important is this, always it has to be plus, negative irಬಾರ್ದು. n into 360 minus ಅಂತ ಬರಬಾರ್ದು. Easy ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ you remember these values. 1 into 360 is 360, 2 into 360 is 720, 3 into 360 is 1080, 4 into 360 is 1440, 5 into 360 is 1800, 5 into 360 is 1800. ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಬರ್ತಾವ ಆಂಗಲ್ಸ್, ಇವು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಈಗ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಸೈನ್ n ಇಂಟು 360 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎನಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಈ ಟೈಪ್ ಬರೋದ್ಮೇಲೆ n ಇಂಟು 360 ಅನ್ನೋದು ಹೋಗ್ತದೆ, ರಿಮೇನ್ಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಥೀಟಾ, ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಉಳಿತದೆ. ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದರಿ? ಆಲ್ವೇಸ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ n into 360 plus theta. ಯಾವಾಗಲೂ n into 360 plus theta. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ n into 360 ಹೋಗ್ತದೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ಇವೇನು 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ಟೇನಲ್ರಿ, ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಇದೇನದಲ್ಲ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಟು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾಸ್ 600 ಡಿಗ್ರಿ ತೋರ್ತದೆ. ಕಾಸ್ 600. ಈಗ 600 ಇಲ್ಲೇನ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತೇನೆ, ಎದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದದ ನೋಡ್ರಿ. 600 ಎದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದದ, 360 ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದದ. ಸೊ 360 ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ 600 ಒಳಗೆ 360 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 240. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೋತೇನೆ, ಕಾಸ್ 360 ಪ್ಲಸ್ 240 ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ. 360 plus 240 or 1 into 360 plus 240. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ, n into 360 ಬರೋದ್ರಂದ್ರೆ n into 360 ಹೋಗ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತೇವೆ. ನಾವು ಹಿಯರ್ 360 ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದು, ಉಳಿತೇನ್ರಿ 240. ಸೊ ನಾವು ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ cos 240, you will have the answer. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದರಿ? n into 360 ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದು. ಈಗ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ 240 ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ,
240 180 ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚದರಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ಕೋತೇವ 180 ಪ್ಲಸ್ 60 180 + 60. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ 180 ಹೋಗ್ತದೆ, ರಿಮೇನ್ಸ್ ಇಸ್ cos 60. 180 ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ 240 ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಒಳಗೆ cos is ನೆಗೆಟಿವ್, ಮೈನಸ್ cos 60 ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ -1/2. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದರಿ? -1/2. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ sin 840. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇವೇನ ಬರ್ದೇನಿದ್ರೆ 840 ಎದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚದ? ವೆರಿ ಗುಡ್, 720 ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚದ. ಸೊ 720 ಇದ್ರಾಗ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ sin 2 × 360 ಪ್ಲಸ್ 840 ಒಳಗೆ 720 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ 720 if you subtract remains is 120. now this is equal to, again in my method ಇದು ಹೋಗ್ತದೆ, ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು, remains ಅಷ್ಟೇ 120, therefore you have sin 120 degree. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಒಳಗಿಂದ 120 180 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅದ, 180 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ we write this as 180 minus 60. never go for 90 and 270. 90 ಮತ್ತು 270 ಆದಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರೆ ತಪ್ಪೋ ಚಾನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಾವ ಅದ್ರೊಳಗೆ. 180 ಮೈನಸ್, ಸೊ 180 ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು, sin 60 ಉಳಿತು. 120 is in second quadrant ಒಳಗೆ sin is positive, therefore plus sin 60 value is √3/2. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದರಿ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ, tan 1050 ತಗೋತಾನೆ 1050. now again here if you observe tan 1050 ಯಾವ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚದ ನೋಡ್ರಿ, 720 ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚದ, 1080 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅದ. ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1080 ಮೈನಸ್ 30, ಮೈನಸ್ ಬರಬಾರ್ದ. ನಮ್ಮ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ನಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 2 × 360 ಅಂದ್ರೆ 720 ಆಯ್ತು. 1050 ಒಳಗೆ 720 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಈಸ್ 330. ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೆಥಡ್ 2 × 360 ಹೋಯ್ತು, ಏನ್ ಉಳಿತು, tan 330 ಉಳಿತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, 360 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್, 330 is in fourth quadrant, therefore it is written as 360 minus 30. 360 ಹೋಗ್ತದ, tan 30, fourth quadrant ಒಳಗೆ tan is negative, so minus ಆಗ್ತದ. minus tan 30 is 1/√3, so answer is -1/√3. -1/√3. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದರಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ತಗೊಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. ಫೋರ್ತ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ sin 1230 ಅಂತ ಹೇಳಿ 1230. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚದ. ಸೊ ಹಿಂದೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೆದಿಟ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಬಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೇನೆ, 360, ಆಮೇಲೆ 720, ಆಮೇಲೆ 1080, ಆಮೇಲೆ 1440, ಆಮೇಲೆ 1800. ಈಗ 1230 ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚದ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1080. So I will write it as sin 1080 ಅಂದ್ರೆ 3 × 360 plus 1230 ಒಳಗೆ 1080 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, minus 1080, remains is 150 ಉಳಿತು. Again in our method 3 × 360 ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ, remains is sin 150. Now you solve this. It is in second quadrant, therefore I will write it as 180 minus 30. 180 minus 30.
180 minus 30. Second quadrant ಒಳಗೆ sin positive, so plus sin 30. Sin 30 is 1 by 2, so answer is 1 by 2. Next, if I take fifth one, ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ. cot ಈಗ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರಿ 1230 cot 1680 ಅಂತ ತಗೋತಾನೆ. cot 1680. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ಟೇನೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚದ 1680, 1440 ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚದ. ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 4 into 360 plus 1440 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ 1680 ಒಳಗೆ minus 1440. Subtract ಮಾಡ್ರೆ you will get 240. Again you leave this 4 into 360. 4 into 360 ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ cot ಏನು ಉಳಿತದೆ 240. ಈಗ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ cot 240 ಅಂದ್ರೆ 180 ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ cot 180 plus 60. 180 plus 60. Third quadrant ಒಳಗೆ cot is positive, so plus cot 60. Now substitute the value. Cot 60, tan 60 is root 3, so cot 60 will be 1 by root 3 ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದರೆ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತಾನೆ. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ secant 945 ಅಂತ ತಗೋತಾನೆ. secant 945. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಎದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚದ 720 ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚದ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 2 into 360 plus 945 ಒಳಗೆ 720 if you subtract you will get 225. so ಇದು 225. 720 945 ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ 2 into 360 ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದು. secant ಏನು ಉಳಿತದ 225. ಈಗ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. 225 is in third quadrant, therefore I will write it as secant 180 plus 45. 180 plus 45. Third quadrant ಒಳಗೆ secant is negative, so minus secant 45, that is equal to minus root 2. minus root 2. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದರಿ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಅನ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಹಂಗ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬುಕ್ ಒಳಗಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ನೋಡೋಣ. ಇಫ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬಿಡಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದೇ. ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎರಡು ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ cos of minus theta ಆಮೇಲೆ secant of minus theta. You are required to remember these two hints. If in cos and secant negative is there, a negative sign ಹೋಗ್ತದೆ. So it is taken as cos theta ಆಮೇಲೆ ಇದು secant theta ಅಂತ ತೋರ್ತದೆ. ಉಳ್ಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲತ್ರೊಳಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತಂತ ತಿಳಿರಿ, ಅದು ಮೈನಸ್ ಹೊರಗಿಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ತಿಳಿರಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ tan minus 750 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ತೋರ್ತೇನೆ. tan of minus 750. ಈಗ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ there is a negative sign inside tan. ಸೊ tan ದೊಳಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್, tan ಆಗ್ಲಿ ಸೈನ್ ಆಗ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಕೊಸೆಕ್ ಆಗ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ tan 750. ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. tan ಸೈನ್ ಕಾಸ್ ಮತ್ತು ಸೀಕಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು tan ಸೈನ್ ಕಾಟ್ ಕೊಸೆಕ್ ಮೈನಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಮೈನಸ್ ಬಂತು. ಈಗ ಇದು ಮೈನಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ತನ ಹಂಗ ಇಡ್ರಿ. tan 750 ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಒಳಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚದರಿ 720 ಗಿಂತ. ಸೊ tan I will write it as 2 into 360 plus 30. ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ? into 360 is 720. 720 ಗೆ 30 ಆಡ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ 2 into 360 ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ, ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ tan 30.
ಇದು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ತನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಡುತ್ತೆ, ನಡು ಎಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಇಂಟು ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. tan 30 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತುಂಬ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. tan 30 is 1/√3. ಸೊ tan minus 750 is minus 1/√3. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದರಿ? ಸೆಕೆಂಡ್, ಸೈನ್ ಆಫ್ minus 480 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೈನ್ ಆಫ್ minus 480 ಡಿಗ್ರಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಸೈನ್ ಒಳಗೆ ಮೈನಸ್ ಅದ, ಮೈನಸ್ ಉಳಿತದ ಹೋಗ್ತದ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಉಳಿತದ. ಸೊ ಹೊರಗೆ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಸೈನ್ 480 ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್. ಈಗ 480 ಯಾವ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚದ ನೋಡ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 360. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ 1 into 360. 360 ಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚದ? 480 ಒಳಗೆ 360 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 120. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದರಿ? ಈಗ ಮತ್ ನಮ್ಮ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ 1 into 360 ಹೋಗ್ತದ, ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಂಗ್ರಿ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಈಸ್ 120. ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್. ಇದು ಮೈನಸ್ ಹಂಗ ಲಾಸ್ಟ್ ತನ ಬರೀರ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಟಿಲ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್. 120 is in second quadrant, means we write it as 180 minus 60. 180 minus 60 minus 180 minus ಅಂದ್ರೆ second quadrant ಒಳಗೆ sign is positive, so plus. ನಮ್ಮ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು 180 ಹೋಗ್ತದೆ, ಇದು sin 60. Now substitute the value. Minus into plus minus, sin 60 is √3/2. So answer is minus √3/2. Clear ಅದರಿ? So cos ಮತ್ತು secant ಬಿಟ್ಟು ಎದುರಾಗೂ ಮೈನಸ್ ಬಂತಂದ್ರ ಮೈನಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ. cos minus 1920 degree. Now here you observe, cos ಅದ, ಕಾಸ್ ಒಳಗ ಮೈನಸ್ ಬಂತಂದ್ರ ಮೈನಸ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೋಯ್ತಂದಾಗ. ಸೊ ಇದು ಮೈನಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ, ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? ಕಾಸ್ 1920. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ರೂಲ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ಸೀಕಂಟ್. Now 1920 is greater than what value? In second type I have told it is greater than 1800, means 5 into 360 plus 1800 ಆಗ್ತದ. 1800 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1920 ಒಳಗೆ you will get 120. This is equal to again 5 into 360 ಹೋಗ್ತದ, remains is cos 120 degree. ಈಗ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೂ ಬಂದಿತ್ತು, second quadrant. So cos 180 minus 60. Second quadrant of cos is negative, so minus cos 60. Cos 60 is 1/2, so final answer is minus 1/2. Clear adari? Next, fourth one. Sine of minus 7 pi by 3. Sine of minus 7 pi by 3. So first ಇದನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. pi by 3 ಅಂದ್ರೆ 60. So 60 into 7. 60 into 7 ಎಷ್ಟು ಬಂದು ನೋಡ್ರಿ? 420. 420. ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೈನ್ ಒಳಗೆ ಮೈನಸ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್, ಸೊ ಹೊರಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತೇನೆ, ಸೈನ್ 420. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದರಿ? ನಾವು ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಮೈನಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ತನ ಇಡ್ರಿ. 420 is greater than 360, so write it as sine 1 into 360 plus 420 ಒಳಗೆ 360 ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತದೆ ನೋಡ್ರಿ? minus 360 you will get 60 plus 60. ಮತ್ ನಮ್ಮ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ 1 into 360 ಹೋಗ್ತದ, you will have minus sin 60. Sin 60 is √3/2. So answer is minus √3/2. Clear adari? Next, another example we'll take, fifth one. Fifth, mattondhu example ತಗೋಣ.
So secant of minus 120. ಈಗ ಮೈನಸ್ ಉಳಿತದ ಹೋಗ್ತದ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಹೋಗ್ತದ. ಸೊ ಏನ್ ಉಳಿತ್ರಿ, ಬರೇ ಸೀಕಂಟ್ 120. ಈಗ 120 ಹೆಂಗ್ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು, ವೆರಿ ಗುಡ್, 180 minus 60. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಒಳಗೆ ಸೀಕಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೀ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಒಳಗೆ ಸೀಕಂಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಸೀಕಂಟ್ 60. ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತುಂಬ್ರಿ, ಮೈನಸ್ cos 60 is 1 by 2, so secant 60 is 2, so answer is minus 2. Clear ಅದರಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ cosec minus 11 pi by 3. Cosec minus 11 pi by 3. So again first I will convert it into degree. Pi by 3 ಅಂದ್ರೆ 60. 60 into 11 ಅಂದಂಗೆ 660 ಬರ್ತದೆ. This is cosec minus 660 degree. Correct ಅದರಿ? Pi by 3 ಅಂದ್ರೆ 60. So angle will be 660. Cosec ಒಳಗೆ ಮೈನಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಉಳಿತದ ಹೋಗ್ತದ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಉಳಿತದ. ಕಾಸ್ ಮತ್ತು ಸೀಕಂಟ್ ದಾಗಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗ್ತದ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ cosec 660. ಈಗ cosec 660 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚದರಿ? 360ಕ್ಕಿಂತ. ಸೊ cosec 1 into 360 ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚದ ನೋಡಿ, 660 ಒಳಗೆ 360 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, you will get 300 bracket complete. Again 1 into 360 bit ಬಿಡ್ರಿ, so remains is cosec 300. Cosec 300. Now you solve this. 300 is in fourth quadrant. Fourth quadrant ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಇಟ್ಕೋತೇವೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್, 360 minus 60. 360 minus 60. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ 360 ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದು, 60 ಉಳಿತದ. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಒಳಗೆ cosec is negative, so minus cosec 60. Minus cosec 60. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. cosec 60 sin 60 the reciprocal means it will be 2 by root 3. Clear ಅದರಿ? ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೋರಿ, these are very important which you are required for solving inverse trigonometric functions in a second year. So again in the next video I will come with another topic which we are required to know for second year. So request you to please share with all your friends.